Sonometer is used to verify the laws of vibrating string. Here is a sonometer which is used to verify the laws. This is sonometer box S. It is a hollow rectangular round box, and there is a hook at the one end to which a sonometer wire, it is a steel metallic wire, is passed over two bridges A and B, again passes over the pulley which is at the other end, and it is connected to the hanger. By putting the weights in the hanger, a suitable tension can be applied to the sonometer wire, and the length of the wire between the two bridges A and B is called as the vibrating length of the wire. Now we see how the sonometer is used to verify the first law of vibrating string. First law of vibrating string is, that is, law of length. Here law of length is N is inversely proportional to L if M and T are constant. And you know the terms N, L, M and T. N is the frequency of vibration of the string, L is the vibrating length there, M is the mass per unit length, also called as the linear density of the wire, and T is the tension applied to the sonometer wire. So frequency of vibration is inversely proportional to vibrating length if mass per unit length and tension applied to the string are constant. We have to verify this. In order to verify this law, first a sonometer wire, full wire, is taken. Its length, capital L, is measured. Then the total mass of the wire is measured. This is the total mass of the wire. This is the length of the wire. And by using these two, mass per unit length is calculated by capital M is equal to total mass divided by total length. So by using the formula M is equal to M by L, capital M by L, we can determine the mass per unit length of the wire. So initially mass per unit length of the sonometer wire is measured, and then this wire is fixed on the sonometer. It is passed over the two bridges, passed over the pulley, connected to hanger, and by putting the hanger, suitable tension can be applied. So first measure the mass per unit length, that is linear density of the wire, and a suitable tension is applied to the wire, which we have to keep the constant. Then in order to verify this law, a set of tuning fork is used consisting of frequencies N1, N2, N3 and so on. You know the tuning fork, you have seen. A set of tuning fork is taken. ट्युनिंग फोर्कचा एक सेट घेतला जातो की ज्याच्यामध्ये जवळजवळ 8 ट्युनिंग फोर्क असतात वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीचे. असा सेट घेतला जातो. देन टेक द फर्स्ट ट्युनिंग फोर्क हॅविंग फ्रिक्वेन्सी N1. एक पहिला ट्युनिंग फोर्क घ्यायचा, त्याची फ्रिक्वेन्सी समजा N1 आहे, अँड द व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर which vibrates in unison with the tuning fork is determined by a paper rider method. आता ही मेथड काय आहे, तर ही जी दोन ब्रिजेस आहेत व्हायब्रेटिंग लेंथ, याच्यावरती त्या ठिकाणी लहान एक पेपर रायडर ठेवला जातो. ओके, आणि ट्युनिंग फोर्क घ्यायचा की ज्याची फ्रिक्वेन्सी N1 आहे, तो ट्युनिंग फोर्क व्हायब्रेट करायचा आणि त्याचं स्टेम जे आहे ते स्टेम आपण या बॉक्सवरती ठेवायचं. When the tuning fork vibrates, then the wire also vibrate.
फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ. सुरुवातीला ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी आणि वायरची फ्रिक्वेन्सी वेगळी असेल. देन ॲडजस्ट द लेंथ, ॲडजस्ट द पोझिशन ऑफ दिस टू ब्रिजेस. या दोन ब्रिजेसची पोझिशन चेंज करायचं. बाय चेंजिंग द पोझिशन वी कॅन इन्क्रीज द व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑर डिक्रीज द व्हायब्रेटिंग लेंथ. आणि मग ही फ्रिक्वेन्सी व्हायब्रेटिंग लेंथ आपण बदलले की याची फ्रिक्वेन्सी बदलत जाते. आणि ज्या वेळेला ट्युनिंग फोर्क आणि वायरची फ्रिक्वेन्सी जवळजवळ येते त्यावेळेला ती वायर ही हळूहळू त्याची ॲम्प्लिट्यूड वाढत जाते. वेन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फोर्क बिकम्स इक्वल टू द फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग वायर, देन द वायर व्हायब्रेट्स विथ मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूड. दिस फेनॉमेनॉन इज कॉल्ड एज दी रेझोनन्स. याला आपण रेझोनन्स म्हणतो. आणि ती जी करस्पॉन्डिंग लेंथ असते त्याला रेझोनेटिंग लेंथ असं म्हटलं जातं. अँड दॅट रेझोनेटिंग लेंथ कॅन बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ स्केल. स्केलच्या सहाय्याने आपल्याला त्या ठिकाणी रेझोनेटिंग लेंथ मोजता येते. दॅट मीन्स दिस वायर इज व्हायब्रेटिंग युनिसन विथ दिस ट्युनिंग फोर्क. इन युनिसन याचा अर्थ वायरची फ्रिक्वेन्सी आणि ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी दोन्ही कशा आहेत, सारख्या येतात. आपण सारखा शब्द वापरणार तो. इन युनिसन विथ. इन युनिसन विथ याचा अर्थ दोन्हींची फ्रिक्वेन्सी कशी आहे, सेम आहे. सो बाय युजिंग द पेपर रायडर मेथड the vibrating length of the wire which vibrates in unison with the given tuning fork is measured. Suppose that length is L1. समजा ती लेंथ काय आहे, L1. Similarly, take another tuning fork having frequency N2. Then find out the vibrating length of the wire which vibrates in unison with a given tuning fork with help of paper rider method. Suppose that length is L2. समजा ती लेंथ L2 आहे. Similarly, for frequency L3, N3, the length is L3 and so on. So, vibrating length of the wire which vibrates in unison with each tuning fork is determined by paper rider method. म्हणजे ज्यावेळेला रेझोनन्स होतो त्यावेळेला वायर मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूडनं व्हायब्रेट होते आणि मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूडनं व्हायब्रेट झाली की हा जो रायडर याच्यावरती ठेवलेला आहे तो काय होतो, इट इज थ्रोन ऑफ. ज्यावेळेला रायडर खाली पडतो त्यावेळेला त्या दोन्हींची फ्रिक्वेन्सी सारखी झालेली आहे असं समजलं जातं आणि त्यावेळेची लेंथ मोजली जाते ॲज L1 फॉर N1, L2 फॉर N2, L3 फॉर N3 अँड सो ऑन. अँड देन इट इज ऑब्झर्व्ड दॅट द प्रॉडक्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी and corresponding vibrating length N1 L1, N2 L2, N3 L3, this product always remains constant. हा जो प्रॉडक्ट आहे हा प्रॉडक्ट त्या ठिकाणी नेहमी कॉन्स्टंट राहतो. N1 L1 is equal to N2 L2 is equal to N3 L3 and so on is equal to constant. That means this product frequency and vibrating length NL is equal to constant when M and T are constant. हा प्रॉडक्ट कॉन्स्टंट राहतो. आता प्रॉडक्ट कॉन्स्टंट राहतो याचा अर्थ काय, इफ फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीजेस व्हायब्रेटिंग लेंथ डिक्रीजेस, इफ फ्रिक्वेन्सी डिक्रीजेस व्हायब्रेटिंग लेंथ इन्क्रीजेस अँड वाईस वर्सा. म्हणजे ह्याचा प्रॉडक्ट नेहमी कॉन्स्टंट राहतो. म्हणजे ॲज एन इन्क्रीजेस एल डिक्रीजेस. म्हणजे हे जे प्रमाण आहे हे प्रमाण कसं आहे, व्यस्त प्रमाण आहे. म्हणजेच आपल्याला असं म्हणता येईल एन इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू एल इफ एम अँड टी आर कॉन्स्टंट. जे व्हायब्रेटिंग लेंथ आणि फ्रिक्वेन्सी हे एकमेकाला व्यस्त प्रमाणात आहेत. फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन is inversely proportional to vibrating length if mass current length and tension applied to the string are constant. So in this way we can verify the first law of vibrating string, that is the law of length. Verification of second law of vibrating string, and the second law of vibrating string is law of tension. What is that law? N is directly proportional to root T if
L and M are constant. N is directly proportional to root T if L and M are constant. Now inverse, frequency of vibration of a vibrating string is directly proportional to square root of tension applied to the string if vibrating length and mass per unit length are constant. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. वी हॅव टू व्हेरीफाय दिस लॉ बाय युजिंग दी सोनोमीटर. आता याच्यामध्ये एल कॉन्स्टंट आहे, एल इज कॉन्स्टंट, ऑल्सो एम इज कॉन्स्टंट. हाऊ वी कॅन कीप एम कॉन्स्टंट, दॅट इज मास पर युनिट लेंथ. आपल्याला मास पर युनिट लेंथ कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. याचा अर्थ त्या ठिकाणी पूर्ण प्रयोगामध्ये एकच वायर वापरायची, प्रत्येक रिडिंगसाठी एकच वायर वापरायची, म्हणजे एम कॉन्स्टंट राहील. हाऊ वी कॅन कीप L constant, that is vibrating length constant, by keeping the vibrating length constant. We can keep the vibrating length constant by keeping the position of A and B, the two bridges, position of two bridges we have to keep constant. म्हणजे हे vibrating length constant ठेवायचं आहे आणि एकच वायर वापरायचं, म्हणजे आपल्याला L आणि M constant ठेवता येईल. and then we have to show that frequency of vibration is directly proportional to square root of tension applied if vibrating length and mass per unit length are constant. Again, in order to verify this law, a set of tuning fork having different frequencies N1, N2, N3 and so on is taken. एक सेट घ्या की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे ट्युनिंग फोर्क असतील, त्यांच्या प्रत्येकाच्या ट्युनिंग फोर्कच्या फ्रिक्वेन्सी वेगवेगळ्या असतील. हा सेट घेतला. Then the position of bridges is kept constant so that vibrating length is kept constant. Take the first tuning fork having frequency N1 and by changing the weights in hanger, this wire is made to vibrate such that this wire vibrates in unison with the tuning fork having frequency N1. म्हणजे पहिला जो ट्युनिंग फोर्क आहे त्या ट्युनिंग फोर्क व्हायब्रेट करायचा, याच्यावर ठेवायचा आणि इथलं टेन्शन ॲडजस्ट करायचं. आणि असं टेन्शन ॲडजस्ट करा की इथं जे त्या ठिकाणी आपण रायडर ठेवलेला आहे तो रायडर काय व्हायला पाहिजे, खाली पडायला पाहिजे, म्हणजे वायरची ॲम्प्लिट्यूड मॅक्झिमम व्हायला पाहिजे. ज्यावेळेला वायरची ॲम्प्लिट्यूड मॅक्झिमम होते त्यावेळेला वायरची फ्रिक्वेन्सी आणि ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी सारखी झालेली असते. सो the vibrating length, by changing the tension, the vibrating length which is kept constant is made to vibrate such that the frequency of wire and the frequency of tuning fork becomes the same. That is, this wire is made to vibrate in unison with a given tuning fork. Suppose that tension is T1. समजा ते टेन्शन आहे T1. Similar procedure for the second tuning fork having frequency N2. Take the second tuning fork. Again, by changing the tension, by putting the slotted weights in the hanger, suppose this is the second tuning fork, the same vibrating length, we can't change the vibrating length, the same vibrating length is made to vibrate in unison with the second tuning fork having frequency N2. Okay, suppose the corresponding tension is T2. आता इथलं जे टेन्शन असणार आहे ते वेगळं असणार आहे. फॉर द थर्ड ट्युनिंग फोर्क हॅविंग फ्रिक्वेन्सी N3, similarly we can adjust the tension such that the wire can vibrate in unison with a given tuning fork. Suppose that tension is T3 and so on. असं प्रत्येक ट्युनिंग फोर्कसाठी तिथलं टेन्शन ॲडजस्ट करायचं आणि व्हायब्रेटिंग लेंथ जी आहे ती व्हायब्रेटिंग लेंथ प्रत्येक ट्युनिंग फोर्कच्या फ्रिक्वेन्सीची जुळवायची. सपोज N1, N2, N3 are the frequencies of vibration and T1, T2, T3 are the tensions applied. Then it is observed that the ratio of frequency to the tension, root of tension, N1 by root T1, N2 by root T2
N3 by root T3. This ratio always remains constant. हा जो रेशो आहे हा रेशो नेहमी त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट येतो. याचा अर्थ काय, n to the root t, ratio of n to the root t is equal to constant when L and M are constant. L आणि M कॉन्स्टंट असताना हा रेशो कॉन्स्टंट येते. याचा अर्थ ॲज n increases, tension also increases. That means frequency of vibration is directly proportional to square root of tension if vibrating length and mass per unit length are constant, and this is law of tension. Frequency of vibration is directly proportional to square root of tension applied if vibrating length and mass per unit length of string are constant. So this is the verification of second law, that is the law of tension. Verification of third law of vibrating string, third law, that is law of linear density. Now what is this law? Frequency of vibration is inversely proportional to root of linear density if L and T are constant. This is the law of tension, law of linear density, that is mass per unit length. Frequency of vibration of vibrating string is inversely proportional to square root of linear density or square root of mass per unit length if vibrating length and tension are kept constant. Now we have to see the relation between n and m. We can gradually change the frequency by changing the length, but we cannot gradually change the mass per unit length. मास पर युनिट लेंथ हे कशावरती अवलंबून असतं, ती जी वायरची डायमेन्शन्स आहेत, त्या वायरचं मटेरियल आहे त्याच्यावरती त्या ठिकाणी अवलंबून आहे मास पर युनिट लेंथ. म्हणजे त्या ठिकाणी हे फ्रिक्वेन्सी जशी आपण त्या ठिकाणी चेंज करू शकतो, हळूहळू कंटिन्युअसली वाढवू शकतो किंवा कमी करू शकतो, तसं त्या ठिकाणी मास पर युनिट लेंथ आपल्याला बदलता येत नाही. मास पर युनिट लेंथ बदलता येत नाही, कारण का, जर आपल्याला मास पर युनिट बदलायचं असेल तर आपल्याला ती वायर बदलावी लागते. आणि मग अशी जर प्रत्येक वेळेला जर वायर आपल्याला बदलावी लागत असेल तर कंटिन्युअसली आपल्याला मास पर युनिट लेंथ चेंज करता येणार नाही. मग यासाठी इनडायरेक्ट मेथड वापरली. वी कॅनॉट व्हेरीफाय दिस लॉ डायरेक्टली, बट वी कॅन यूज दी इनडायरेक्ट मेथड इन ऑर्डर टू व्हेरीफाय दिस लॉ. ओके, नाव in order to verify this law, we have to see the relation between the vibrating length and mass per unit length by keeping n and t constant. n आणि t constant ठेवून L, that is vibrating length, आणि mass per unit length याच्यामधलं काय रिलेशन आपल्याला मिळतं ते आपल्याला सुरुवातीला बघायचं आहे आणि त्याच्यावरून त्या ठिकाणी आपल्याला लॉ व्हेरीफाय करायचं आहे. ओके, वी कॅन चेंज दी व्हायब्रेटिंग लेंथ बाय चेंजिंग दी पोझिशन ऑफ दी टू ब्रिजेस. व्हायब्रेटिंग लेंथ आपल्याला कमी अधिक करता येईल. हाऊ वी कॅन चेंज दी मास पर युनिट लेंथ. इन ऑर्डर टू व्हेरीफाय दी मास पर युनिट लेंथ वी हॅव टू चेंज दी वायर. आपल्याला वेगवेगळ्या वायर्स वापरायला लागतील. सो इन ऑर्डर टू व्हेरीफाय दिस लॉ वी हॅव टू यूज 2 वायर्स. आपल्याला 2 वायर्स वापरायचे आहेत. समजा पहिल्या वायरची मास पर युनिट लेंथ आहे m1 आणि दुसऱ्या वायरची मास पर युनिट लेंथ आहे m2. m1 is the mass per unit length of the first wire, m2 is the mass per unit length of the second wire. So in order to verify the law, the first wire number 1 is used, whose mass per unit length is m1. म्हणजे सोनोमीटरवरती पहिल्यांदा एक वायर जोडा की ज्याची मास पर युनिट लेंथ काय आहे m1. अँड
A suitable tension is applied to this wire. ह्या वायरला त्या ठिकाणी एक टेन्शन अप्लाय करा. सपोज दॅट टेन्शन इज T. टेक वन ट्युनिंग फोर्क हॅविंग ए डेफिनाइट फ्रिक्वेन्सी. एकच ट्युनिंग फोर्क याच्यामध्ये वापरायचा, सेट वापरायचा नाही. सपोज दी N इज दी फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट ट्युनिंग फोर्क. हा जो ट्युनिंग फोर्क आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी समजा N आहे. Then by applying suitable tension to the sonometer wire, by changing the length of the vibrating length of that wire, this wire is made to vibrate with a given tuning fork having frequency N. Suppose that length is L1. म्हणजे पहिल्या वायरसाठी की ज्याची फ्रिक्वेन्सी ज्याची मास फ्रंट लेंथ M1 आहे त्या वायरची फ्रिक्वेन्सी व्हायब्रेटिंग लेंथ मिळाली L1. ओके. नाव रिप्लेस दी फर्स्ट वायर बाय दी सेकंड वायर. यातली पहिली वायर काढायचं आणि दुसरी वायर जोडायचं की ज्याची मास फ्रंट लेंथ काय आहे M2. म्हणजे वेगळी वायर आहे की ज्याची मास फ्रंट लेंथ M2 आहे. अप्लाय दी सेम टेन्शन टू दी सेकंड वायर. ज्या पहिल्या वायरला टेन्शन अप्लाय केलं होतं ते सेकंड वायरला त्या ठिकाणी टेन्शन अप्लाय करायचं. अप्लाय दी सेम टेन्शन टू दी सेकंड वायर हुज मास परंट लेंथ और लिनियर डेन्सिटी इज M2 अँड यूज दी सेम ट्युनिंग फोर्क हॅविंग फ्रिक्वेन्सी N. पहिलाच ट्युनिंग फोर्क वापरायची ज्याची फ्रिक्वेन्सी N आहे. देन by changing the position of the bridges, the vibrating length L2 is determined for the second wire which vibrates in unison with a given tuning fork. So L1 is the resonating length for first wire having mass M1. L2 is the resonating length for a second wire having mass M2. Then it is observed that this L1 root M1 is equal to L2 root M2. हा जो प्रॉडक्ट आहे हा प्रॉडक्ट नेहमी त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट येतो. दॅट इज L root M is equal to constant. L root M is constant if T and N are constant. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आणि टेन्शन कॉन्स्टंट असेल तर L root M हे कॉन्स्टंट असेल. बट वी नो दॅट N is inversely proportional to L by first law. पहिल्या लॉ प्रमाणे आपण काय म्हणतोय N is inversely proportional to L. L root M this product is constant. आणि मग जर N is inversely proportional to L असेल तर N is also inversely proportional to root M. So this N is inversely proportional to root M if L and T are constant. Okay, and this is the law of linear density. Frequency of vibration is inversely proportional to square root of mass per unit length if vibrating length and tension applied to the string are constant. So by using this sonometer we can verify the three laws of vibrating string, that is law of length, law of tension and law of linear density